complete seats for London. Thank you. على سلامتكم مصافحينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في زيورخ. نحن الان في مطار زيورخ الدولي حيث محلي يشير الساعة 6:45 دقيقة بدرجة الحرارة خارجية 3 درجات مئوية. إنتل أن تشغل هواتف منقلة إذا رغبتم ذلك. من أجل سلامتكم يجب خافي مقاعدكم مع ترك الحزمة المقاعد المربوطة حين توقف طائرة وقفا كليا تطفى إشارة ربط الأحزمة.
كما يجري امتناع التدخين لحين وصولكم إلى مدخل مخصص للتدخين داخل مبنى المطار. قبل مغادرتكم الطائرة يرجى التأكد من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية، كما يرجى الانتباه عند دفة الخزائن الأدوية لاحتمال التحرك لم خلال الرحلة. مسافرين الكرام، في حالة احتياجكم إلى مقاعد متحرك يرجى البقاء في مقاعدكم ويبادر أحد أفراد الطاقم لمساعدتكم الوصول باب الطائرة في أسرع الوقت. نيابة قبطان طائرة أفراد الطاقم، لقد كان من دواعي سرورنا للقيام بخدمتكم اليوم آمنين. نرحب بكم مجددا على مدى رحلات أخرى. نتمنى لكم طيب الإقامة هنا في زيورخ. أما ركاب مواصلين سفرا إلى وجهات أخرى نتمنى لهم رحلة سعيدة. نشكر على سفركم مع طائرة الأمان، ونتمنى لكم مساء سعيدة. Pleasant evening, ladies and gentlemen, and welcome to Zurich, where we have just arrived at Zurich International Airport, where the local time is approaching 40 minutes past the hour 6 in the evening, and the outside recorded temperature would be 4 degrees Celsius. Passengers who wish to switch on their mobile phones may do so now. For your safety and your comfort, we kindly request all our passengers to remain seated with their seatbelts fastened until this aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please refrain from smoking until and unless you are inside the designated smoking areas in the terminal building. Sit down, please. Before leaving the aircraft, do ensure that you have taken all your personal belongings with you. While taking extra care opening the overhead lockers, as less items may have moved during the flight. Once again, ladies and gentlemen, on behalf of our Captain Fernandez Julio and the Senior First Officer Alabri Khalid and the rest of the team members, it has certainly been our pleasure to be at your service today, and we shall be looking forward to see you all in our near future. Thank you and have a pleasant stay here in Zurich. Wishing you a lovely evening.